বন্ধুরা, আমরা প্রতিদিন যে দুধ চা পান করি, যে গুঁড়া দুধ দিয়ে আমাদের ঘরের ছোট্ট শিশুরা বড় হয়ে ওঠে, সে গুঁড়া দুধ আসলে কি? এটি কি সত্যিই খাঁটি দুধ, নাকি এর মধ্যে থাকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ? আজ আমরা কোনো গুজব নয়, দেখব বাস্তব সত্য। খামার থেকে শুরু করে আধুনিক কারখানা পর্যন্ত গুঁড়া দুধ তৈরির পুরো প্রক্রিয়া দেখব, একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষ অংশে আমরা দেখাবো সে বিশাল মেশিন যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই তরল দুধকে গুঁড়া দুধে পরিণত করে। ভোরবেলা গ্রামের খামার থেকে সংগ্রহ করা হয় তাজা দুধ। বিশেষ স্টেনলেস স্টিলের ট্যাঙ্কারে করে সে দুধ পৌঁছে যায় আধুনিক দুগ্ধ কারখানায়। কিন্তু কারখানায় ঢুকেই দুধ সরাসরি ব্যবহার করা হয় না। প্রথমেই শুরু হয় কঠোর মান পরীক্ষা। এখানে পরীক্ষা করা হয় দুধের বিশুদ্ধতা, চর্বির পরিমাণ, পানির মাত্রা এবং স্বাস্থ্যগত মান। আধুনিক ল্যাবরেটরিতে নিশ্চিত করা হয় যে দুধটি নিরাপদ এবং মানসম্মত কিনা। এরপর দুধকে ফিল্টার করা হয় এবং বিশেষ তাপমাত্রায় পাস্টুরাইজ করা হয়, যাতে ক্ষতিকর জীবাণু দূর হয় কিন্তু পুষ্টিগুণ ঠিক থাকে। এখন পর্যন্ত যা দেখলেন সেটি ছিল প্রস্তুতির ধাপ, কিন্তু সামনে রয়েছে আরও বিস্ময়কর একটি প্রক্রিয়া, যেখানে হাজার হাজার লিটার দুধ ধীরে ধীরে রূপ নেবে সাদা মিহি গুঁড়া দুধে। চলুন শুরু করা যাক। The uniformity across these gauges is impressive. Yes, the new calibration really paid off. Are we still holding steady on the lipid count? Yes, right in the green zone. We are cleared for processing. Inside the drying chamber, a fine mist of milk droplets falls through a blast of hot air. The moisture evaporates instantly, turning the liquid mist into solid powder particles. A central collection funnel gathers the powder from different sections of the drying unit. The automated system ensures that the product is handled gently to maintain its texture.
The readings here look consistent with the target specifications. Agreed. We can proceed with the batch transfer. Collection bins at the bottom of the filter units are filled with the finest grade of milk powder. The bins are moved automatically by a conveyor system to the next stage. The powder is leveled on a flat conveyor belt as it moves through a cooling tunnel. This ensures that the product reaches the ideal temperature for long-term storage. Humidity levels are holding steady right at the threshold. Confirmed. The temperature gradient is also stable. We are within spec. Fresh powder passes through a cooling bed with a vibrating screen. This stage removes any remaining heat from the drying process, making the powder stable for bagging. An overview shows the final storage silos and the automated piping network. This clean, modern area is the last stage before the product enters the packaging room. An automated vacuum packaging machine removes the air from plastic bags and seals them. This process extends the shelf life of the milk powder by preventing oxidation. Great milk powder starts long before the kitchen.